kuyasunga Israeli sagona, usiku ndi usana iye sawozera. Kuyasunga Malawi sagona, usiku ndi usana nditusapetira. Sangati rekerere ife, tizivutika mpaka kale. Sangati sirire ife, muzanjala ntuoipaho. Sagona, sawozera. Sangati rekerere ife, muzanjala. Brief statement, first in English and then in Chichewa. Fellow Malawians, as 3rd of February 2020 draws nearer, the day for the delivery of the Constitutional Court's judgment in the case in which the people of Malawi challenged the Electoral Commission's published results in the May 21 presidential elections, I would like to join the growing number of well-meaning Malawians who have repeatedly and in a growing voice called for peace, calm and tranquility in this country. Fellow Malawians, the period leading up to the elections was a tense period, as various candidates and parties jostled for the confidence of Malawians, and with that, a place at the table where decisions are made and implemented. As UTM, we fought gallantly and fairly against an increasingly hostile opponent at whose disposal lay state resources and highly compromised law enforcement agencies working at our opponent's whim. As you can remember, during that period, we endured staged arrests, violence and intimidation, and harassment in various forms. Malawians endured all this believing that through the power of their ballot, the thuggery would be shown the exit door and that they would peacefully usher in a leadership that cared for them and not one that attacked them. One would understand, therefore, the collective frustration following the botched tripartite elections. Since the Commission's announcement of who they called the winner of the presidential vote, the country has seen a groundswell of street protests and demonstrations against the conduct and the leadership of the Commission. Sadly, this has led to violence and death and loss of property. As I've said before, we do not consider this as collateral damage in the people's quest for their voices to be heard. Every loss of life and property should be avoided, no matter the cause. Fellow Malawians, we must, as a nation, continue to engage on how people's right to protest can be exercised, while at the same time maintaining law and order and protecting the sanctity of life of everybody's right to hold property. It is not a binary choice to be made. It is a balance we must strike if we are to maintain our aspirations as a plural democracy. Always remember that with human rights come obligations. Indeed, as we wait for the judgment of the Constitutional Court, we must remind ourselves of the choice we made to resolve our differences, no matter how bitter, through peaceful means. That is why the revered institution of the judiciary exists. That institution, together with the laws and traditions that anchor its dispute resolution processes, exist primarily to curb our primal instincts to resolve our differences through internecine violence and street fights. We must therefore defer to the learned judges to guide us through these trying times. As I say this, fellow citizens, we must not lose sight of other state institutions of equal importance which are vital to the maintenance of law and order in this country. In this case,
I refer to the Malawi Police Service and the state presidency. Indeed, the judges will not come onto our streets with their gowns, wigs and gavel, with lawyers in tow to stop us from fighting and hurting each other. It is the police's job to do this, if at all. The police must prepare to stop thugs that may want to take advantage of the tense situation in the country, particularly at the time of delivery of the judgment of the court, to wreak havoc and bring about breakdown of law and order in this country. To this end, it is important that the police must step up to their constitutional mandate to protect the people of Malawi. Fellow Malawians, even as we expect professionalism from our police, we too must do our part to maintain peace, law and order. This country has come too far to look back. We have endured biting poverty together. We have survived gnawing starvation and scorching droughts together. Indeed, in times of happiness, we have danced and sung together. There is more that binds us than that which separates us. No matter which corner of this country we come from, we are peace-loving people and we look out for each other. Violence and civil strife are alien to this land. We must not lose this gem. This is what defines us as a people. Fellow Malawians, when the decision of the court is made, I urge the losing party to accept the loss with humility, knowing that justice has prevailed. I also urge the winning party to celebrate with grace and civility, knowing that there are also people who mean well on the opposing side. There are some patriots indeed on the opposing side, and we will need them as we work towards building a new Malawi. Fellow Malawians, I would like to take this opportunity to remind Professor Peter Mutharika that during critical moments throughout the history of this nation, the heads of state have risen beyond their personal and partisan needs or interests to make decisions that benefited the nation and not their small coterie of advisors. President Dr. Hastings Kamuzu Banda called for a referendum against the advice of selfish people that surrounded him. And when he was trailing in the presidential election that followed, he realized that the tide had changed and it was time for someone else to lead the country. President Peter Mutharika too realized that Malawians would not accept to change the constitution to accommodate his ambitions. His decision to listen to the voices of the people was the mark of the beginning of the President Peter Mutharika's reign and legacy. Indeed, President Joyce Banda left the leadership of the country in 2014, realizing that the supreme law of this country, the Constitution, binds us all. Fellow Malawians, it remains therefore our hope that Professor Peter Mutharika shall seize this moment to display qualities of a true statesman. We sincerely hope that he shall not defer the narrow interests of a tribal cabal that is pursuing the selfish interests of a few connected individuals. He must rein in on those that continue to hijack the machinery of the state for their own benefit, thereby endangering the lives of all Malawians. This is not the time to listen to these criminal elements. We therefore call upon Professor Peter Mutharika to appreciate the epochal moment we find ourselves in and realize that the burden of maintaining peace and tranquility that Malawi has enjoyed ever since becoming a republic falls squarely on his shoulders. He must rise to the occasion. Finally, there are others who have stood aside and watched as bystanders throughout this period. Perhaps politics can be a source of entertainment. Indeed, others perhaps might have found the case to be some legal theater. But there is more at stake here.
This is a serious battle for the soul of this nation. It is a battle for the future of this nation. It is a battle that we must all be involved if we care what sort of a country we shall bequeath to our children. My compatriots, I have already said before, we cannot all be politicians, but each and every one of us has a part to play in shaping the course of this country. There is not a role too small to play. We all have a stake in this country. We all hold shares in this great enterprise. We must all demand that we be paid our dividends as shareholders. We cannot leave the managers or leaders to do as they will and withhold our checks. Let us come together and work for a better Malawi. Mumodzi muli mphamvu. I thank you for your attention, and may the Almighty God heal our nation. I proceed with the Chichewa version. Amalawi amzanga, pamene maso athu, mitima yathu, ndi malingaliro athu zikuyang'ana lolemba pa 3 February 2020. Tsiku limene tikuyembekezera ndi chidwi chigamulo cha bwalo pa mlandu omwe nzika za dziko lino la Malawi zikusakasaka chilungamo pamomwe chisankho chosankha mtsogoleri wa dziko lino chidayendera pa 21 May chaka chatha. Ndikufuna ndigwirizane ndi atsogoleri ndi anthu onse akufuna kwabwino popempha kuti tonse tisunge bata ndi mtendere mu nyengo imeneyi. Abambo ndi amayi, anyamata ndi asungwana, ulendo kuchokera chaka chatha nthawi ya kampeni yomwe atsogoleri ndi zipani zosiyanasiyana tinali pakalikiliki kudzitsasa kwa Malawi kuti atisankhe pa maudindo osiyanasiyana kufikira pa 21 May pamene Amalawi adaponya voti. Nkuyambika kwa mlandu ku khoti kufikira pa tsiku la lero tayenda ulendo ndi kudutsa munyengo yodzaza ndi nkhawa. Ngati UTM talimbana nako kulimbana kwabwino. Takumana ndi kudutsa mzokhoma zambiri, tapangidwa chipongwe ndi kuchitidwa za upandu ndi anthu akhalidwe lonyansa omwe amagwiritsa ntchito chuma ndi mphamvu za boma kupondereza ndi kusokoneza ufulu ndi mtendere wa Malawi. Mu nyengo imeneyi anthu ena anamangidwa ndi milandu yosadziwika bwino, ambiri ananyozedwa ndi kuopsezedwa, ena mpaka kumenyedwa kumene ndi kuzunzidwa m'njira zosiyana. Koma monga Malawi ofunira dziko lino labwino, dziko lawo lino zabwino, tadutsa ndi kupirira zonsezi pokhulupirira kuti kudzera mu chisankho cha chilungamo tipulumutsa dzikoli ku utsogoleri wa nkhanza, tsankho opanda luntha ndi kuwapatsa Malawi utsogoleri weniweni wa masomphenya, waluntha, wokomera ndi kupindulira Malawi wina aliyense. N'chifukwa chake Amalawi ambiri lero ndi okhumudwa ndi odandaulabe kuti zolinga ndi zofuna zawo sizinalemekezedwe ndi kukwaniritsidwa pamomwe chisankho chosankha mtsogoleri wa dziko lino chidayendetsedwera. Kuchokera pamene bungwe loyendetsa zisankho adalengeza yemweyo adati adapambana pa udindo wa mtsogoleri wa dziko, Amalawi ambiri akhala kuchita zionetsero ndi kuyankhula mosaopa kuonesa kusakondwa kwawo ndi kudzudzula bungwe loyendetsa za zisankho kuti linalephera kuyendetsa bwino zisankho. Amalawi anzanga, komabe tinene poyera pano kuti chinali chokhumudwitsa kuti mu nyengo ya mpungwepungwe umenewu katundu ndi chuma chochuluka cha anthu, makampani ngakhale boma zinawonongeka. Zokhumudwitsanso kwambiri ndi zomvetsa chisoni nkuti anthu ena mpaka adataya miyoyo yawo, mizimu yawo iwuse mtendere. Koma monga momwe ndakhala ndikunena, siziyenera kuti zizichita kufika kuti anthu ena mpaka ataye miyoyo yawo kuti kulira ndi madandaulo a Malawi amveke. Moyo wa munthu, katundu ngakhale chuma zikuyenera kutetezedwa nthawi zonse, vuto lingakule chotani. Amalawi anzanga,
tikuyenera kupitiriza kuwunikirana kuti pamene malamulo a dziko lino amatipatsa ndi kuteteza ufulu opanga zionetsero. Pamene tikuchita zionetsero, aliyense ali ndi udindo osunga bata ndi mtendere ndinso kulemekeza ufulu, chuma ndi moyo wa anthu ena. Kulemekeza ufulu wa anthu ndi kukwaniritsa udindo wa anthu ndi kulemekeza ufulu wa enanso, komanso malamulo a dziko lathu ndizo nsanamira za demokrasi yomwe ife tidasankha. Posankha demokrasi tidasankha ndi kulonjeza kulemekeza ufulu, kulemekeza malamulo ndi makhoti pamene tikufuna kulondoloza chilungamo kapena kuluzanitsa ngati pali kusagwirizana. N'chifukwa chake pamene tikudikira chigamulo cha kukhoti, nkoyenera kuti tikumbutsane ndi kuzindikiritsana za ufulu ndi udindo umenewu. Inde pamene tikuyembekeza kupeza chilungamo kuchokera ku khoti, ndi udindo wathu tonse kusunga bata ndi mtendere. Nkhondo si mangamuzi. Ndife amodzi kuchokera kumwera pakati, kumpoto, kummawa, tonse ndife Amalawi. Tisadane kapena kupasula fuko lathu lokondekali chifukwa chosiyana zipani kapena kusiyana maganizo pandale. Ndife anthu okonda mtendere. Tachokera kutali mu umodzi wathu. Tadutsa muzambiri ngati fuko limodzi. Takumana ndi zokhoma ndi kupulumuka ku mavuto osiyanasiyana limodzi. Njala, nthenda kaya ndi umphawi. Mu nthawi ya chimwemwe tayimba, kuvina ndi kukondwera limodzi. Nkhondo ndi zipolowe si khalidwe lathu Amalawi. Timadziwika bwino dziko lonse lapansi ngati anthu okonda mtendere. Tiyeni tisamale mbiri yathu yabwinoyi kuti ipitirire. Amayi ndi abambo, anyamata ndi asungwana, pamene ntchito ya khoti ndi kumvetsera, kulangiza ndi kupereka chigamulo pa milandu, chiyembekezo chathu ndi chakuti apolisi athu ndi atsogoleri a dziko azindikira bwino ndi kukwaniritsa udindo wawo, kuonetsetsa kuti mdziko muno mukhale bata ndi mtendere ndipo chitetezo cha anthu ndi katundu chikhale chokwanira mu nyengo imeneyi. Tikuwapempha ndi kuwalimbikitsa apolisi kugwiritsa moyenera mphamvu zawo zovomerezeka ndi malamulo a dziko lino pogwira ntchito yawo mu nyengo imeneyi. Amayi, ana, atsikana, okalamba, olumala ndi anthu onse, tonse timadalira chitetezo cha apolisi. Chodandaulitsa monga tidanenapo masabata apitawo, ngakhale kuti apolisi ambiri ndi odziwa bwino ndi kudzipereka pa ntchito yawo, pakati pawo pali ena amtima wawo chigawenga omwe akubisalira mdzina la polisi nkumakolezera za upandu monga zidachitika miyezi yapitayo pamene apolisi ena anagwirira amayi ndi atsikana m'madera a Mpingu, Msungwe ndi Mbwatalika m'boma la Lilongwe. Izi ndizochititsa manyazi ku bungwe la polisi komanso ku dziko. Pamene khoti lidzapereka chigamulo chake, lizachidziwikire kuti ena adzasangalala ndipo ena adzakhumudwa ndi chigamulocho. Kwa amene chigamulo sichidzawakomera, akuyenera kudzavomereza modzichepetsa. Kwa iwo amene chigamulo chidzawakomere, adzasangalale mwa umunthu ndi mosanyogodola ena, pozindikira kuti alipo anthu ena a mitima yabwino okonda Malawi, angakhale tingasiyane nawo zipani kapena maganizo pandale. Amalawi anzanga, nditengerepo mwayi kukumbutsa Profesa Peter Mutharika kuti mu mbiri ya dziko lino atsogoleri ena m'mbuyo adakwanitsa kuyika chidwi ndi thunthu lawo kulemekeza zofuna za nzika za dziko osati zofuna zawo kapena zokomera kagulu kochepa ka abale ndi abwenzi omwe azungulira. Maumboni alipo m'mbuyomu. Inde President woyamba wa dziko lino Dr. Hastings Kamuzu Banda, mzimu wawo use mu mtendere, adavomera kuyitanitsa referendum chaka cha 1993 zomwe zidabweretsa demokrasi kuno ku Malawi. Komanso mu chaka cha 1994 pamene adazindikira kuti akutsalira pa chisankho, ndiwo adaloyambirira kuvomereza
utsogoleri wa dziko lino upita kwa munthu wina. Inde mutha kukumbukiranso kuti pamene akatsogolera dziko lino padali malingaliro ofuna kusintha malamulo a dziko lino ndi kubweretsanso nkhani ija ya UTM. Koma choyisa nkhaniyo ichi chinali chiyambi cha wa malemu Profesa Peter Mutharika, mzimu wawo uuse mumtendere. Posachedwa pa mchaka cha 2014 President Joyce Banda adachokanso pa mpando molemekeza malamulo a dziko lino. Mchiyembekezo chathu ife Malawi kuti Profesa Peter Mutharika nawonso aonetsa utsogoleri wawo poonetsetsa kuti zofuna za Malawi zili patsogolo, komanso polemekeza malamulo a dziko lino osati maganizo anthu ena adyera omwe amangolabalira za iwo okha kapena za abale awo ndi anthu akumudzi kwawo. Amalawi anzanga ndikubwerezanso motsimikiza kuti tonse sitingakhale andale, koma tonse tili ndi udindo okonza dziko lathu. Sitingalekere andale okhayi, tonse tili ndi gawo pa ntchito yomanga tsogolo lowala la dziko lathuli. Tiyeni tigwirane manja ndi kuyenda limodzi ndi mtima umodzi. Mu umodzi muli mphamvu. Tikuthokoza nonse chifukwa cha kumvetsera kwanu. Mulungu apitirize kudalitsa dziko lathu lino la Malawi. Amen. May I ask the President to remain on the podium to take the questions? We'll take a couple of questions for one round, and then the next. I recognize gentleman sitting. We have Wallace Mike. Yes, I think it's been switched on. Please. Can you say your name and which media house? My name is Arnold Mwenga. I work for UTM Radio. There are growing a cause outside there for the opposition to consolidate their powers and work together in the event that the cast is the dice is cast in your favor, the favor of the petitioners in the ongoing court case. Are you ready to work together with fellow opposition parties? Thank you. Thank you. Next, I see a hand up at the back, yes. My name is Hilbert Kalanda from Northern Division. Recently, we have seen allegations of attempts to bribe High Court judges presiding over the presidential election case. As UTM, what's your position, or in other ways, what's your say on this? We'll take the third question. Nietzsche, please. Okay, you have stressed much on the need of peace and the acceptance. We understand that after the ruling, there will be space for appeal. Maybe we should say things don't go in your way. Should we be expecting you to appeal or to accept the ruling as you are putting it? Maybe the last one for this round. Yes. That's right. Okay, I am Ernestine from National Publications. Maybe an extension to what Arnold has said. We have information that you're discussing with probably MCP and UDF. You have been a presidential candidate. In case there's a ruling in the opposition, what are you going to do as president of UTM? And what's the future of the party? Thank you, sir. Right, so perhaps we can deal with those 4 or 3.5 questions. This one is a rejoinder. Amongst parties, and at this stage, to be specific, opposition parties. And are we ready to work with people? We're always ready to work with others. And I think people have been talking, but it is premature at this stage
to say much more, because we don't know which way the ruling is going to go. So obviously there will be, if A happened, B must follow. If B happened, then C must follow, and so on. But I think the bottom line is we are ready to work with others. I mean, there isn't a reason why we shouldn't. We are all same people, and we can accommodate one another and forge a common front. What's important in those discussions is what is our motivation for that alliance. For as long as it is the people, then that's a good alliance. If the motivation is anything else, perhaps we have to think again. But are we ready to talk? We will talk. That's not an issue. And perhaps to just deal with the last question. First is that UTM will be there. Whether there's going to be an alliance or no alliance, UTM is UTM. So in terms of the future of the party, it will be there. Maybe the leaders may not, since leaders will evolve as time goes. So today I'm president, in future there will be somebody else. I think it is good to pass on the baton, so we see what capabilities others have. So the party itself will continue, with or without an alliance. Then the second question was on the bribery allegations. First is it is sad, and you're asking for UTM's position. Let me say this, that we shouldn't vary what the court set out, which is to base their determination on fact and evidence. That's what they said. Now, the matter that you are raising here is currently under investigation. I would want to defer to the institutions that have got the mandate to do the investigations. They have got their own spokespersons. It would be remiss of me to be commenting on matters that are already, in one instance, already before the courts. So let me just say that we should let those that are charged with the responsibility to do investigations to do so. When there is closure, we can then make comments. And then there was the third question about acceptance of results. So before I address the issue of the appeal, we need to understand acceptance of results in two parts. First is, it is not a multiple choice. When the determination is made on Monday, it is made. So it's not a matter of I accept or I don't accept. The results will be there. So this one won't be multiple choice. Do you agree or you don't? That's a different discussion. But accepting, all of us must accept. I mean, there are football supporters here. When our teams win or lose, life goes on. So that's the first part. The second part is we have the right of appeal. And once we have read the determination and for whatever reason there is need to proceed, we can proceed with the appeal. Or we can also say we are going to waive our right of appeal and let things go. But accepting results, I would like to say this, that as a matter of fact, all of us must be ready to accept the results on Monday. We are the ones who went to court. So they come back and say, here are your results, sir or madam. Take them, and life must go on. So this is not a matter of whether we are going to accept or not. Everyone must accept. The discussion thereafter will be for those that will have lost, whether they want to appeal or not. Period. But acceptance, and maybe I should extend it by saying it is important for the leadership, this includes myself, to manage people's expectations. We went to court with specific demands. We should not be misleading people. Let's not all of a sudden create expectations based on fiction.
their expectations based on what we prayed for, or what we pleaded for in court. So people should manage expectations of their supporters. Let's not create unnecessary problems in this country. Thank you. Yes. My name is Doric and I'm presenting Latin Wine Radio. My question is, in your statement you mentioned of the issue to do with Sunday women. I don't know, as UTM, are you satisfied with how the investigation is going with the police? Yes. Zodiac. My name is Winston Benina from Zodiac. I have two questions. The first one, there have been calls that parties involved in this case should prepare their supporters also. Do you think your supporters are prepared for the ruling which is coming? And secondly, how do you expect the supporters who conduct themselves come Monday? Because there are a lot of fears out there to say maybe the judgment will bring in chaos. And thirdly, the President Peter Mutharika, you have made some calls to do with the President. He should display qualities of a true statesman and other calls to the President. So far, how can you describe how he's performing in line with the court ruling which is coming? How do you describe and what do you expect? Maybe you may give us more details on your expectations from the President. Yes, I see him up at the right, and then it's on the last one to this one. Well, thank you. My name is Brendan Manza for Radio Maria. I have two questions. The first one is just an extension to what Winston has already asked about your call to the head of state. So far, maybe I would like to ask if you have yet engaged him on your calls, apart from those what you have asked him, but have you so far engaged him in those requests? And lastly, PAC, the Public Affairs Committee, has said after the court judgment, it is planning to meet you, the leaders of these political parties, to have that dialogue again. Are you ready to meet back in that dialogue? Thank you. It's list of times. The last one. Olemekezeka kuzinanga nditaonga sabolanga Greenwich Times. Pa 3 pene pali pamande ndi tsiku la chigamulo. Utenga kwa masapota anu ukhala otani? Masapota a UTM apite ku court kapena akhale m'manyumba ndi kuti azamvesere kutenga m'manyumba. Chachiwiri ndi ufundo imene mwapereka kwa President Mutharika yokuti iwo ayenera kupanga rise above zinthu zonse zimene zikuitika ndikuti mwina aoneke kuti ni mtsogoleri wamphamvu. Mwina utenga umenewu chimene chakuchititsa ndikuti muyankhule kwenikweni zimenezi ndi chiyani? Mwaonapo kuti Mutharika mwina chimene asakupanga ndi chiyani, olo chimene akupanga molakwika ndi chiyani? Right, so perhaps I can take the floor. Okay, I think there's a quick addition to. Okay, fine, please go ahead. Tinabva mukufotokoza kuti Dr. Hastings Kamuzu Banda anavomereza kuti referendum ichitike komanso zotsatira anavomereza. Dr. Bagire Munozi anavomerezanso nthawi itafika yoti zinthu zikwane. Otherwise, Dr. Joseph Banda anavomerezanso kuchoka pa mpando. This time we are calling upon President Mutharika kuti so chilichonse adzavomereze. Tizina kuti mwamvapo kena kale kuti kakuonetsa kuti President Mutharika adzafunika kuti avomereze kuchoka. Right, let's start with the first. We issued a statement about the Lilongwe saga. The reference I've made in this statement was an example of what we think shouldn't be happening, especially certainly not by the police. I want us to restrict ourselves to the topical issue
which is the judgment that we were expecting. So if I may, let me just defer that to a later stage. Suffice it to say, A, the police shouldn't be doing that. Number two, perhaps we need speedy closure of that issue. It can't happen anywhere in the world that things like that happen and you've got a chameleon pace or snail's pace in resolving it. Second question, which is what do we say to the supporters and how do we expect them to behave? Look, we can, I don't think we should be members. But yes, if we must address the UTM membership specifically, is to reiterate the call. We are a peaceful nation. And we moved the courts, and the courts will come back with a determination. So we must wait for that determination and accept it, like I said, because that's what we did to the courts when the courts were just, quietly seated. So they come back with the determination to the supporters. Let's accept it. Whether it is not in our favor, the point remains, let's accept it and we shall move on. And like I said, in response to somebody else, if it's not in our favor and there might be a reason to appeal, it is part of the process. We have the right, but we can also exercise the right to waive so that life must go on. In this country, the economy needs to move, and therefore we also must contribute to that process as we go. Whichever way the determination goes, we expect our supporters or our membership, I would rather call them our members, to behave with civility. We don't expect, there will be no reason why anybody should be fighting. This is why earlier on I spoke about expectations management. We tell our supporters or our membership what we went to court for. Those for a nullification of results. And therefore, that is the only thing that, if it went in our favor, that's the only thing that we expect. We shouldn't create, I said, fictitious expectations, because that's what is going to breed problems. And the onus rests on the leadership. So in my case, to my fellow members of UTM, we should be peaceful. There is no reason to fight or argue. Life will have to go on, whichever way. Further, there's a question, Professor Peter Mutharika. No, I haven't. This call is made independent of his opinion. I'm making this call as a citizen, and I have the right to do so. I have examples and I'll justify why. And further to that question was, PAC will be meeting with leaders post-judgment. Are we going to be available? The answer is yes. We committed that will be part of the process. And I did say to PAC that let's suspend any discussions until after judgment day. So we'll have to leave by that commitment that we made. So yes, I'll be there to meet with PAC and others that want us to talk when the time comes. Funso lina labwera aba mchichewa utikodi utenga kwa anzanga UTM titani zikhonzo khala bwino kwambiri chifukwa chonena kuti chigamulo wadza kulutsapa wireless kuti tichepetse anthu okamujikana kubwalo la milandu kuja anthu atakhala kunyumba namamvera mmene timapangira nthawi imene mlandu uja timamvera maumboni ndi zina ambiri timatsatira tili makwathu kati kumwa thoba kujeza kusera bawo kumamvetsera kuti zikuti bwanjiko
chifukwa abwalo muchikalata chawo chimene atulutsa dzulo kayanditsana akunena kuti 150 meters kuchokera pamene pali gate of fence ku high court usakakhale anthu ndikuti chimodzimodzi kuti anthu akakhale kutali kwambiri ndiye kukhala kumeneko 150 meters kuchokera pamene pali fence kapena kukhala kunyumba mwina ndiye kunonso kukhala kunyumbako kusiyana wekha kukhoza kukhala kuli mvula kukhoza kukhala kuti kuli dzuwa pamene munthu akakhala ali kunyumba akhoza kukhala panthunzi kumamvera wireless ena ngati angafune kubwera sitinaletse ndi ufulu wawo kuti ife tofuna tikakhale kumeneko tizikaonerera ndi olandiridwa atsogoleri apanga ndondomeko zonena kuti anthu akakafika ma members tikakhale motani chifukwanso tisakakhalenso kuti tikakhale machisawawa koma tikakhale mwadongosolo kuti tisakapezeka kuti kumeneko kukuyambika zosokonekera. Ena mafunsa kuti kodi chifukwa chani tikupereka uthenga umene tikupereka kwa Profesa Mutharika. Izi ndi zitsanzo ndipo ndizoona kuti nthawi zambiri atsogoleri amatha kumakakamizidwa kupanga zinthu zina chifukwa cha anthu amene amagwira nawo ntchito ngakhale nthawi ya kampeni timanena ndiye chimene timaperekera zitsanzo izi 1992 kuchokera kumene kalata ena alembedwa kumakafika 1993 referendum mmene Malemu Kamuzu amakhazikitsa referendum commission kunalino kunena kuti zinthuzi zikuoneka ngati zikusintha anthu afuna za mtundu wina ndiye kunali kuvomereza chisankhonso 94 kuvomereza kuti akuluakulu zisankho zidavuta zatere amene awina ndi ababiri muzi anthu kumakalumbiritsa president wachiwiri wa dziko lino komanso ponse kukumbukira zimene tikunena izi za third term open terms ndizoona koma inafika nthawi imene anaona kuti izi tisapitire nazo anthu sakuzifuna ndi kumene kunabwerera Profesa Malemu Profesa Peter Mutharika wayamba kukhala nduna kenako kukhala presidential candidate wa UDF time ndiye zitsanzo zikupereka kungoonekera kuti nzotheka ndithu mtsogoleri kunata kwako ena anu zimene munthu zazi sizimafuna anthu amene ali kunjaku ndiye ndipanga za anthu chifukwa muli apa mulipo 20 ungo kuli anthu 17 million ndiye tipangeza 17 million osati 20 ndiye nkhani imene tikunena kuti ndiye palibe chifukwa kuwunikira kuti pali zitsanzo izi amati amene ali makulu atani amve Mariko 4 verse 21-22 amene ali makulu atani amve ndipo funso lanu wamaliza mukuti ndifukwa chani ndikunena kuti alankhule motere mukapena achite motere chilipo chimene ndamva palibe china chilichonse chimene ndamva uwu ndi uphungu chabe nkupereka kuti anzathu ena mbuyo mwanachitapo palibe cholakwika mmene ndaneneramo kuti munthu akhoza kunena akwakulu mundinamiza akundiuza zona ndi amene ali kunjako basi ndawa ndi malangizo chabe malingana ndi mmene dziko lino ndalionera chifukwa 92 ndidali 2002 ndinaliponso 2014 yonso ndinalipo 2020 unonso panopo ndilipo sinzo ngati Lilongwe lemba mtafike mondikozonya zapano panopo ndilipo ndikoza kunena malingana ndi zinthu mmene ndazionera kumbuyo. Thank you, Right Honorable. We have time we allocated unless if you... Mafunso water? Okay. Thank you very much. Ziko kwapi tafika kumapendo kwa sukano watu. Ndeni mafuna kunena mawu malizanga kuti pamene tikuyembekezera Mungu kudutsana pamene tikuyembekezera chigamulo lolemba kuchokera pano kufika lolembalo tonse tikuyenera kuti tisunge bata tizikumbukira kuti ndife mtundu wa anthu amtendere mtundu wa anthu adongosolo ndipo pamene lolemba tonse tizachere makutu athu ndi kumamvetsera kuti chigamulo chakhala bwanji ngakhale pamene chigamulo akumaliza tonsefe tidzakumbukirebe
kusunga bata. Ndipo tikhoza kunena kuti kuyambira pano kufika tsiku limene likunka mtsogolo muno tiziyimba nyimbo ya fuko lathu chifukwa ndi pemphero lalikulu, pemphero lofunikira limene muli nkhani ndi mapemphero akuluakulu menemo. Zimenezo zitisunge kapena tizisunge tizigwiritse ntchito. Tikatsata bwino pemphero limenelo ndi nyimbo koma ndi pemphero chifukwa timati Mulungu dalitsani. Tikalitsata bwino pemphero limenelo lolemba mdziko muno simungakhale ziwawa, simungakhale zipolowe, simuzakhala mavuto ena aliwonse. Tisamangitse anzathu achitetezo kuti azioneka ngati satha ntchito pamene tikhoza anthu kumvetsetsa kuti pa chigamulo chimenechi pali ena amene zakomere, pali ena amene sizakomera. Kumanga khale zichoncho bata ndi mtendere wanu zipitirire chifukwa anthu akuvutika m'midzimu ndi zofuna kukonza kumatsogolo. Izi fe zimene tikutsemo. Ambuye akudalitse nonse. Zikomo kwambiri. Uyasunga Israeli sagona, usiku ndi usana iye sawozera. Uyasunga Malawi sagona, usiku ndi usana nditusapetira. Sangati lekerere ife tiziputika mpaka kale, sangati sirire ife muzanja lantu oipaho. Sagona